Monday, already almost going to home. Now all the electricity is done. Of course I still need to wrap, but yes, the only thing that I still need to connect is the battery to make it like this. Tomorrow I'm gonna fill up this one, those two, take this one, put the oil in it, close it, double check that I have no leakings, close this one proper after connecting the light, and then try to start it. Let's see. To put in the oil, pick up the gasoline and these lines too. I was checking and I see drop, so it's leaking. So yeah, I will check it later on. Let's take the bike outside, connect the battery, the car battery, because I don't have battery for this one yet, and try to start it, see if she wants to run. So let's go. I was afraid of this. Let's see, it's really difficult now to show it, but let's see. So, good morning, people. Let's see, today I need to open, I guess, the cylinder from the Honda. I'm gonna try now again to do a compression test, but it seems like the cylinder head is leaking. So that was the idea. Let's see. So I put this one, let's see, tucked. Okay, anchors there. If you wanna make a fridge, you just hold this one and turn this one away. But here I need to make a little spacer, so this one comes a little bit further here, because right now it's so tight that I don't like it. So yeah. But with this, I see already it's leaking, so yeah. Okay. Let's start the day. Oh my god, I was so wet. My underwear is wet. Let's go. It's starting, and that's good. And of course, Not tired yet? sorry, wat? Ben je nog niet moe? Oh jawel. Keimoe volgens mij, of niet? Ja. Ja. Dat je het zo lang volhoudt, joh. Ja. Je zou zeggen, daar moet je een machine voor verzinnen die dat doet, want het is niet te doen. Het is niet te doen. Ja, ja. Ja. Maar hij heeft even gelopen, toch straks? Kort. Ja, hij heeft net gelopen, hè? Oh, toch wel, ja? Ja. Had jullie niet gehoord? Nee, weet ik niet. Nee. Maar net voordat we gingen eten, hoorde ik nog eventjes
Ja, ik was net aan het lopen. Ik dacht zo van, video maken, weet je, maar nu natuurlijk. Nou wil die niet, hè?
So that was it. That was all for this week. Let's see. Let's explain a few things. This is a temporary place until I go back to Spain because people was asking. Some people was confused. So yeah, it's as simple as that. Then let's see. Next thing, yeah, the Dominator. Yes. As you saw in the video, she was leaking, so we're gonna bring it to Monday. We're gonna bring it to get the cylinder flatted. So that's one. Reconstruct the dynamo. Change the springs on the carburetors here. They are way too weak. Well, you see, voila. So yeah, they are way too weak. It's like it should have more strength on it. And this lady, right now, I was checking and I get everywhere I get power besides the ECU again. So I need to check that, yeah. And one thing more, this one, it's gonna be going away with that one too Monday. Yes, she's not flat. Oude motoren moeten gereden worden. Niet nagekeken of in een museum laten staan en... Oh, kijk wat een mooie motor. Nee. Zo'n motor moet echt gereden worden. Weet je? Ja, dat is eigenlijk het algemeen doel. Ja. Ik ben Francisco Miguel Montellano Zeda. Dat is mijn volledige naam. En wat doe ik? Ik doe gewoon sleutelen aan Engelse motoren. Wat trekt aan mij om hier te komen elke dag, is dat ik ben mijn eigen baas. En ik werk aan wat ik heel erg leuk vind. Weet je? En ik denk dat dat is super belangrijk voor iedereen. Ik bedoel, ik doe wat ik leuk vind. Snap je? Dus dan voelt het niet echt als werk. Goeiedag, wanneer ik oplos een probleem dat niemand eerder heeft opgelost. Dat is vaker zo met Engelsen. Dat ze hebben iets, iemand anders heeft die al gekeken. Want ik werk aan motoren dat zijn echt van de jaren 50, dus iedereen heeft dan gesleuteld. En iedereen zegt revisie. Ja, dit is kennis. Hè. Hier. Ze wilden niet de rubbers vervangen, dus wat ze hebben gedaan, nog moeilijker voor zichzelf doen. Platjes erin doen, zeg maar. Dat mag echt niet. Dan als ik kom iets tegen en is heel moeilijk en zo en ik ben aan het struggelen en ik denk, wow, wat is dit nou? En wow, weet je. En dan opeens, ik zie het. Dan ben ik zo van, ja, oké, dat was een mooie dag. Uitdagingen, ik hou daarvan, ja. Kijk, de passie is heel belangrijk. In de liefde, maar ook in het gewone leven. Als je geen passie hebt, je gaat nooit echt gelukkig zijn, zeg maar. Doen iets dat je heel erg leuk vindt, is heel belangrijk. Want geld, money comes and goes. Maar je leven niet. Snap je? Dus je moet er echt serieus... Als je hebt het gevoel dat, oh, ik moet dat echt doen, gewoon gaan. Het komt wel goed, weet je? Want als je werkt aan iets dat jij echt leuk vindt, dat jouw pad komt op jezelf. Het komt gewoon.
Ik wil een plek waar een community kan gebouwd worden, zeg maar. En dat de mensen kunnen mij kijken. Dat ik door aan werk ben, maar de mensen kunnen er zo langs lopen, zeg maar, en zien van, oh, kijk, hij is met dat bezig, of dat bezig. Je weet niet hoeveel mensen zijn geïnspireerd door mij om zijn eigen motors te beginnen te sleutelen. Want ik krijg heel veel berichten daarvan. Dan krijg je ook energie daarvan. Dus je bent ook mensen bijvoorbeeld inspireren, ja, maar ook hun inspireert jou om nog door te douwen. Dat vind ik heel leuk, om mensen te kunnen inspireren. Auto. I don't know. Don't die on me.